Hello children, how are you? Right, we'll continue with yesterday's class. I did some problems on motional EMF. Okay, let us continue with the same topic. And let us have a loop which is coming out of a stationary magnetic field. The magnetic field is directed the magnetic field is directed into the plane of the board, and we have to pull this loop, conducting loop, with the uniform velocity. What force we need to apply? So that should be the side-leading force needed to apply to move the conducting loop with constant velocity. To move conducting loop with constant velocity. Okay. So ఇక్కడ EMF ఒకటి ఇండ్యూస్ అవుతుంది. What is the EMF here? BLV is the EMF. Okay, కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది పైకి, ఇలా క్లాక్ వైజ్ కదా, క్లాక్ వైజ్ ఫ్లక్స్ తగ్గుతుంది కదా, సౌత్ పోల్ వస్తుంది పైన సౌత్ పోల్ వస్తే క్లాక్ వైజే కదా. అండ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో అయితే let us consider this part of the loop AB, and that AB will experience a magnetic force in the backward direction. So what is that magnetic force? Magnetic force Fm I will write. BIL sin 90 as the BIL sin 90. And what is current there? Current is nothing but BLV. And if R is the resistance of the loop, BLV by R is nothing but current. R is the resistance of the loop, okay, and into L. So what is the force, retarding force acting here? This is the retarding force acting. So it will decrease the motion of this, the speed of this loop. So in order to maintain the constant speed, we have to apply a force just in the opposite direction to this. So that net force is 0. Okay, then the body will move with constant velocity. So then what is the external force we need to apply so that this loop is moving with constant velocity? అంటే ఎంత అయితే ఫోర్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో అంత మినిమం ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి కదా కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో మూవ్ చేయాలంటే. ఓకే, లేకపోతే రిటార్డ్ అయిపోతుంది, ద మోషన్ ఆఫ్ దిస్ లూప్ విల్ గెట్ రిటార్డెడ్. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్? పవర్ అంటే ఏంటి? ఫోర్స్ ఇంటూ వెలాసిటీ కదా, F డాట్ V అంటే B స్క్వేర్ L స్క్వేర్ V బై R ఇంటూ V cos 0 వస్తుంది. అండ్ వాట్ యూ విల్ బి గెటింగ్? B స్క్వేర్ L స్క్వేర్ V square by R. That is the external power needed to maintain the loop with constant velocity. Okay, just note down this. Okay, we will do some more problems on this motional EMF, and then we have another concept called rotational EMF. The rod is rotating in a constant magnetic field.
we need to calculate the EMF across the ends of the conducting rod. Okay. Right, this is over. B square L square V square divided by R. It's a bane batti kottaru. Batti kottanu మరి ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు కొన్ని డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ యూజ్ అవుతాయి కదా, డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ డిరైవ్ దట్. సరే, నెక్స్ట్ we'll have some questions. There is first question is like this. There is an infinite wire carrying a current అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఇన్ఫినిటీ దాకా ఎక్స్టెండ్ అయింది, and this is carrying a current I, and there is another conductor, okay, carrying another conductor is there, and this we are moving with velocity v, and this is A and this is B. We have to find what is the EMF induced across this, where the distance of separation between these two is R. Okay, integration ఏం చేయట్లేదు, you need not do integration. Okay, just EMF formula అంటే BLV కదా, B అంటే mu naught I by 2πr అని రాయాలి. Okay, B దీని length L, BLV, that is the answer. Okay, ఈజీ కదా. B తెలుసు కదా, mu naught I, దీని వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా, I ఇక్కడ క్యాపిటల్ I తీసుకున్నాను, క్యాపిటల్ I. ఓకే, ఆ క్యాపిటల్ I వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా, ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో మనం మూవ్ చేస్తుంటే మోషనల్ EMF వస్తుంది కదా, అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ we'll do another question. So second question, there is a long straight current carrying conductor which is carrying a current I naught, long and infinite, minus infinity to plus infinity, at distances A and B from it there are two other wires parallel to for the former one. ఇక్కడ వైర్ ఉంది, ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ విచ్ ఆర్ ఇంటర్కనెక్టెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ R. ఇక్కడ R అనే రెసిస్టెన్స్ తో జాయిన్ చేసాం ఈ రెండు వైర్లని. ఓకే, a connector slides without friction. There is a connector here, and this slides without friction with a constant velocity v. This is moving with a constant velocity v. Okay, assume resistances of the wires and the connector, the sliding contacts, and self-inductance. Because self-inductance we raledu, and self-inductance of the frame is negligible. Find the force required to maintain the connector's velocity constant. ఎంత ఫోర్స్ మనం అప్లై చేయాలి so that this velocity remains constant? So the answer is F is equal to V by R into mu naught I naught by 2 pi log B by A whole square. Okay, whole is square, అది ఆన్సర్. అంత కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే గానీ, ఆ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే గానీ మనం దీన్ని కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో మూవ్ చేయలేము అంటున్నాడు. డిరైవ్ చేద్దామే. ఓకే, హౌ టు డిరైవ్ దిస్? హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది V by R. ఫస్ట్ మనం మోషనల్ EMF కడదాం, మోషనల్ EMF కట్టి కరెంట్ కడదాం. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి.
అంటే ఇక్కడ x డిస్టెన్స్ దగ్గర నేను dx ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాను. ఓకే, అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత? μ0 I by 2πx కదా. అండ్ అది v వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది. dx ఎలిమెంట్ కదా, blv. l అంటే dx అని రాద్దాం, v మధ్యలో రాస్తాను, ఇక్కడ రాస్తాను v. సో దట్ ఈస్ ద EMF ఇండ్యూస్డ్. మరి టోటల్ EMF అంటే ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. పైకి లేకపోతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మారిపోతుంది కదా. x ఈక్వల్ టు అంటే డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు a to b అని. డిస్టెన్స్ గివెన్ హియర్, దిస్ ఇస్ a అండ్ దిస్ ఇస్ b. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ దాకా చేయాలి? a to b చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద EMF. EMF ఎంత వస్తుందో చెప్పండి? μ0 IV by 2π into log x. log x లో ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ తర్వాత లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, log b మైనస్ log a వస్తుంది. log b మైనస్ log a ఎంతమ్మా? log b by a కదా, log b by a బేస్ e. ఓకే, ఇప్పుడు EMF వచ్చిందంటే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ. వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దట్ లూప్? E by r కదా. అంటే μ0 IV by 2πr into log b by a base e. Okay, that is the current. ఇప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందంటే మరి ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కదా ఈ వైర్ మీద, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, బికాస్ పైకి వెళ్ళే కొద్ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మారిపోతుంది కదా. సో ఐ కరెంట్ అయితే టోటల్ గా ఐ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. అండ్ ఆ dx ఎలిమెంట్ మీద ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో చూడండి. bi dx అని రాయాలి. μ0 I by 2πx I0 కదా, అది I0. ఓకే, μ0 I0 by 2πx bi. I అంటే ఇది రాయాలి. ఓకే, లాస్ట్ లో రాద్దామా? ఇది కాన్స్టెంట్ కదా ఈ వాల్యూ, లాస్ట్ లో రాద్దాం. bi dx. ఓకే, bil sin 90. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంటుంది. ఈ వైర్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంటుంది. ఇక్కడ sin 90 వస్తుంది. మొత్తం ఫోర్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ దాకా? a to b. సో μ0 I0 by 2π మళ్ళీ log x వస్తుంది. ఇక్కడ I ఒకటి ఉంది. I అంటే ఇదే కదా, ఇది log b by a వచ్చింది. సేమ్ ఇందాక log b by a వచ్చింది. ఓకే, అండ్ I బదులు రాస్తాను చూడండి. సో μ0 I0 by 2π into I అంటే ఎంతమ్మా? μ0 I0 v by 2πr log b by a base e. ఇది కూడా బేస్ ఈనే. ఇక్కడ ఇంకో log b by a ఉంది కదా, దిస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తాను దీనికి. సో v by r అనేది బయట తీసేస్తే మిగతా అంతా హోల్ స్క్వేర్ లో పెట్టచ్చు. v by r అనేది బయట తీసేస్తే the remaining thing you can keep it in the square. μ0 I0 by 2π into log base e ni ln అని రాయొచ్చు. ln b by a whole square. The log base e ni ln అని రాయొచ్చు. ఓకే, ln. So that is the answer. Two times you have to integrate. One for finding the EMF and second time for finding the force. అంటే ఈ చిన్న ఎలిమెంట్ లో ఫోర్స్ వేరు, పైకి వెళ్ళే కొద్ది ఫోర్స్ మారిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వేరు, పైన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వేరు. అంటే ఈ వైర్ వల్లే కదా అక్కడ ఇదంతా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. జస్ట్ నోట్ డౌన్ దిస్. 2 times you need to. మా ఇంటిగ్రేషన్ అవ్వలేదు, మాకు ఎందుకంటే మీకు ఇంటిగ్రేషన్ అవ్వలేదు కదా ఇంకా మ్యాథ్స్ లో.
ఫిజిక్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం, ఇంటిగ్రేషన్. మ్యాథ్స్ గురించి ఏంటి, మ్యాథ్స్ ఏమైనా చేస్తాం, వేరే మ్యాథ్స్ ఎందుకు ఫేమస్ అయిందంటే అది వేరే సబ్జెక్ట్స్ లో అప్లై చేయొచ్చు కాబట్టి దాన్ని. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఫిజిక్స్. ఓకే, right. Erase chestane. So this is a nice problem. What do you say about this? Right. First problem ఏం బాగుందంటే అది ఒక స్టెప్ లో అయిపోయింది. ఇదే ఇన్ని స్టెప్లు పట్టాయి. Right. So just erase it. Okay, it's more cleaner now. So one more question. Before we go into that rotational EMF. Conducting rod rotate అవుతుంటే దాని across EMF ఎంత వచ్చింది? Okay, just we'll see this question. The motional EMF and then we'll go for that rotational EMF. Right, and one more question. Okay. Only one question. Right. So this is the question. There is an y and x axis. We have x and y axis. X and y axis. And there is a rod PQ which is moving with a constant velocity 2 meters per second along the x direction. 2 meters per second along the x direction. Okay. This is the length of the rod is 5 meters. And this the angle made by the rod with the x-axis is 53 degrees. 53 degrees, and the magnetic field existing in this region is B bar is equal to 3J cap plus 5K cap. Now he is asking what is the EMF induced in the rod. EMF. Ready electromotive force. Force కాదు అది work done per unit charge. అది it's not the force. ఫోర్స్ అయితే న్యూటన్స్ లో కదా మనం ఈఎంఎఫ్ దేంట్లో మెజర్ చేస్తున్నాం, వోల్ట్స్ లో మెజర్ చేస్తున్నాం. సరే, మనకి ఫార్ములా ఫర్ ఈఎంఎఫ్ ఏంటంటే ఎల్ బార్ డాట్ వి బార్ క్రాస్ బి బార్. ఫస్ట్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేసి ఇది కడదాం, తర్వాత దాన్ని దీంతో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి. ఎల్ బార్ ఎలా రాస్తా ఉంటే ఎల్ బార్ ఈజ్ రిటన్ యాజ్ 5 cos 53. cos 53 అన్న sin 37 అన్న ఒకటే కదా, ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఇది 5 కదా హైపోటెన్యూస్. ఇది ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు 5 sin 53. sin 53 4/5 ఇంటూ జే క్యాప్ అని రాయాలి. అంటే 5 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇది ఎల్ బార్, ఇది ఎల్ బార్ చేసేయగలరా ఇక్కడ నుంచి? అంటే ఫస్ట్ ఈ రెండు క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి. వీని 2i క్యాప్ అని రాసుకోవాలి. 2i క్యాప్ అర్థమైందా? సో ఎల్ బార్ అంటే 3i క్యాప్ ప్లస్ 4j క్యాప్. ముందు ఇది డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ijk వి బార్ 2 కదా, 200 అండ్ బి బార్ ఎంత 3035. Okay, what is this which is coming out? 3i plus 4j
డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి దీంతోని. I into 0 you are getting minus j into ఎంతమ్మా ఇది 10 అంటే minus 10j and k into 6 plus 6k. ఇప్పుడు డాట్ ప్రొడక్ట్ చేద్దాం. ఇది -30 లేదు, I లేదు కదా ఇక్కడ, j ఒకటే ఉంది, j is -40. And the magnitude of EMF and the magnitude of EMF is 40 volts. Okay, right. B bar cross B bar. 3j plus 5k. Magnetic field 3j plus 4k అని ఇచ్చాడు, సారీ 3j plus 4k ఎంత అవుతుందో చూడండి. ఇది ఎంత 8 ఇది 8 32 వస్తుంది, 32. Okay, just note it down. Then we'll go for rotational EMF. Rotational EMF, okay. Right. అయిపోయిందా ఇది? ఇటుపక్క కే కాంపోనెంట్ లేదు కదా డాట్ ప్రొడక్ట్ చేద్దాం అంటే, ఇటుపక్క ఉంది, ఓన్లీ జే కాంపోనెంట్స్ మల్టిప్లై చేసామా? ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటుందా? ఓకే, నెక్స్ట్ rotational EMF. There is a uniform magnetic field. There is a uniform magnetic field like this, and there is a metallic rod of some length L. Magnetic field B and ichadu. This is rotating about one of its end with a constant angular velocity omega. This end is A and this end is B. And what is the EMF induced across the ends A and B? అంటే ఇక్కడ ఎలా తీసుకోవాలంటే x డిస్టెన్స్ దగ్గర dx ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి. మళ్ళీ మ్యాథ్స్ ఎందుకు చేస్తారండి? యు ఆర్ డూయింగ్ మ్యాథమెటిక్స్, యు ఆర్ నాట్ టీచింగ్ ఫిజిక్స్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అంటే v is equal to r omega కదా, అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది అంటే వెలాసిటీ ఎక్స్ ఒమేగా వెలాసిటీ ఉంటుంది ఈ పాయింట్ కి. అంటే దూరం వెళ్ళే కొద్దీ, ఇప్పుడు ఫ్యాన్ తిరుగుతుందమ్మా, దూరం వచ్చే కొద్దీ వెలాసిటీ పెరుగుతుంటది. ఆర్ పెరిగిందంటే ఆర్ ఒమేగా పెరిగినట్టే కదా. ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్ ఉంటాయి కదా, బ్లేడ్స్ సెంటర్కి వెళ్తుంది, దగ్గరికి వెళ్తున్నాం అనుకోండి, టు ద యాక్సిస్, టువర్డ్స్ ద యాక్సిస్, దట్ ఈచ్ పాయింట్ విల్ బి కవరింగ్ లెస్సర్ సర్కంఫరెన్స్. అంటే అక్కడ స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది, స్పీడ్ బయటికి వెళ్ళే కొద్దీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కువ సర్కంఫరెన్స్ తిరగాలి కదా అదే టైంలో. సో వీజ్ కూడా ఆర్ ఒమేగా కాబట్టి ఇక్కడ వీజ్ కూడా ఎక్స్ ఒమేగా వేసాను. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి? 0 to L ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. మోషనల్ EMF BVL, V బదులు ఎక్స్ ఒమేగా వేయండి, BVL, L బదులు dx రాయండి. తర్వాత ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా చేయాలి? 0 to L. సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి BL square omega by 2, అంటే ఇది x square by 2 వస్తుంది. 0 to L లిమిట్స్ ఒమేగా ఉంటుంది కదా, సో లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే మనకి BL square omega by 2. Just note it down. ఏంటంటే భయపెట్టేసారు, మరి ఇది బాగానే ఉంది కదా డెరివేషన్. దిస్ ఇస్ ఈజీ ఓన్లీ. నోట్ చేయండి. Okay, then I'll just erase this. We'll do some problems based on this rotational EMF. Okay.
ఇక్కడ ఏ ఎక్కువ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉందా, బి ఎక్కువ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉందా అంటే ఇలా పెట్టి లోపల క్లోజ్ చేయాలి. లోపల క్లోజ్ చేస్తే కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది. ఒకవేళ బయట ఏదైనా రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేస్తే కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది. బ్యాటరీ లోపల కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, లోయర్ టు హయ్యర్. ఇది హయ్యర్, ఇది లోయర్, అంటే విఏ మైనస్ విబి అని రాయాలి ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? కరెంట్ బ్యాటరీలో ఎలా ఫ్లో అవుతుందమ్మా, లోయర్ టు హయ్యర్. అంటే ఇది లోయర్ పొటెన్షియల్, ఇది హయ్యర్ పొటెన్షియల్. ఓకే, రైట్. Okay, this is some problems. This rotational EMF. So there is a copper disc of radius 0.1 meters. There is a copper disc. Copper ante conducting kada. Copper disc of radius plastic disc rotate చేస్తే EMF ఏ రాదు, అందులో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు కదా. Radius 0.1 meters and it is rotated over its axis by omega. ఎంత ఇచ్చాడంటే omega is given as 10 rps అని ఇచ్చాడు. 10 revolutions per second, 10 rotations per second. ఇది ఇంటూ 2π చేస్తే మనకి రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ లో మారుతుంది. అర్థమైందా? సరే, తర్వాత where the vertical component of in a uniform magnetic field 0.1 Tesla perpendicular with its plane perpendicular to the field. ఈ ప్లేన్ ఎలా ఉంది, పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫీల్డ్ ఉంది, 0.1 Tesla ఉంది. అర్థమైందా? What is the EMF induced across the radius of the disc? EMF అడుగుతున్నాడు. EMF ఫార్ములా ఏంటంటే BR² ω/2. అర్థమైందా? డిస్క్ అంటే మరి ఇదంతా ఉంది కదా, మరి ఇదంతా ఉంది అయినా BR² ω/2. ఇప్పుడు రెండు బ్యాటరీలు ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, ఇవి EMF, ఇది కూడా EMF. ఎఫెక్టివ్ EMF ఆఫ్ దీస్ టూ when they are connected in parallel అంటే E అనే రాస్తాం. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక రాడ్ ఉంది అనుకో, ఇక్కడ ఇంకో రాడ్ ఉంది, అవన్నీ ప్యారలల్ గా ఉన్నట్టే కదా. ప్యారలల్ గా ఉంటే ఎఫెక్టివ్ EMF ఏమి యాడ్ అవుతుంది, సిరీస్ లో యాడ్ అవుతుంది ఎఫెక్టివ్ EMF. సో ఇదే ఫార్ములా BR² ω/2 అంటే 0.1 into 0.1 whole square into omega. Omega అంటే 10 into 2π divided by 2. Okay, 10π into 10 power minus 3, 10π millivolts. Pi into 10 power minus 2 ఇచ్చాడు, కరెక్టే కదా. Pi into 10 power minus 2 volts. సమజైనది. Okay, next second question. A wheel with 10 metallic spokes. ఒక wheel ఉంది, 10 metallic spokes ఉన్నాయి. ఇక్కడ చేస్తానే. A wheel with 10 metallic spokes. Okay, each of length is 0.5 meters. Length of each spoke is 0.5 meters. It is rotated with constant speed 120 revolutions per minute. 120 revolutions per minute. అంటే మినిట్స్ ని మనం అంటే revolutions per minute కదా. 2π/60 తో మల్టిప్లై చేస్తే రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ లో మారుతుంది కదా. ఇది రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, and this goes how many times? 2 times. 4π radians per second. 4π radians per second. Right. తర్వాత the magnitude of the field, it is these metallic spokes in a plane normal to Earth's magnetic field at a place. Normal to Earth's magnetic field ఎలా ఉందనుకోండి, ఈ వీల్ ని 10 spokes ఉన్నాయి ఇక్కడ, 10 spokes, whatever the number it is, but we don't mind.
అండ్ పర్పెండిక్యులర్ గా మనకి ఫీల్డ్ ఉంది, ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దీన్ని తిప్పాము ఇలాగా ఒమేగా యాంగులర్ స్పీడ్ తో. ఈఎంఎఫ్ ఎంత? BL² ω/2 ఇంటూ 10 చేయకూడదు, ఇవన్నీ ప్యారలల్ గా ఉన్నట్టే. డైరెక్ట్ ఫార్ములా B ఎంత ఇచ్చాడు? B is given as 0.4 Gauss. Gauss ని టెస్లాలో మార్చుకోవచ్చు. 10⁻⁻⁴ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇది హాఫ్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1/4 కదా. ఒమేగా అంటే 4π divided by 2. Okay, this goes 10 times. Okay, 4π, this goes 2 times, and 2π into 10⁻⁻3. What is the answer? 2π into 10⁻⁵ ఇచ్చాడు, కరెక్ట్. 6.28 into 10⁻⁵ volts ఇంటూ 10 చేయకూడదే, ఇవన్నీ ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి. ప్యారలల్ గా ఉంటే ఈఎంఎఫ్ యాడ్ అవ్వదు, అదే ఉంటుంది. BL² ω/2 ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సరే, ప్రజల కోరిక మేరకు మరొక క్వశ్చన్ చేద్దాం. ప్రజలు అంటే మీరే కదా. ప్రజ, ఇక్కడ ఒక రాడ్ ఉంది, దాని లెంత్ 4L. ఇట్ ఈస్ రొటేటెడ్ అబౌట్ ద పాయింట్ O. ద లెంత్ ఆఫ్ ద రాడ్ ఈస్ 4L. అండ్ ఇక్కడ A అనే పాయింట్ ఉంది. ఏవో లెంత్ L ఇచ్చాడు. అలాగే ఇంకో లెంత్ B ఉంది, C ఉంది. దిస్ లెంత్ ఇస్ OC లెంత్ 3L అని ఇచ్చాడు. మొత్తం 4L అమ్మా రాడ్ లెంత్. అబౌట్ ద పాయింట్ O, this is rotated with a constant angular velocity omega in a perpendicular magnetic field B. Magnetic field ఉంది ఇక్కడ, magnetic field induction B అని ఇచ్చాడు. So what is VA minus VC or VA minus V0? ఇలా అడిగాడు కొన్ని. VA minus V0 అడిగాడు ఫస్ట్. ఇది ఎంత ఉంటుంది? VA minus V0. ఏది ఎక్కువ పొటెన్షియల్, ఏది తక్కువ పొటెన్షియల్? ఇలా పెట్టి లోపల క్లోజ్ చేస్తాం అంటే ఇది ఎక్కువ, అంటే కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుందంటే ఇది ఎక్కువ, ఇది తక్కువ. V0 minus VA. V0 minus VA is equal to BL² ω/2. ఓకే, అలాగే V0 minus VC కడదాం. V0 ఎక్కువ, చూడండి ఇలా పెట్టి ఇలా క్లోజ్ చేయండి. ఈ రాడ్ ఇలా పైకి వెళ్తున్నట్టే కదా, అంటే పైకి హ్యాండ్ పెట్టండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపల ఉంది, లోపల క్లోజ్ చేయండి. అంటే కరెంట్ ఇప్పుడు ఎలా ఫ్లో అవుతుందంటే లోయర్ టు హయ్యర్, అంటే ఇది హయ్యర్. V0 minus VC. V0 minus VC is B into 3L whole square ω/2. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ కరెక్ట్. అంటే 9, సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అన్నమాట. ఇది కరెక్ట్ ఇచ్చాడు. 9BL² ω/2. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్ VA minus V0 is equal to అని ఇచ్చాడు, రాంగ్. అది V0 minus VA అని రాయాలి. అంటే ఇక్కడ V0 is at higher potential and VA is at lower potential. VA minus VC is BL² ω అన్నాడు. VA minus VC. VA minus VC కావాలంటే దీంట్లోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అయినా అది ఆన్సర్ రావట్లేదు. BL² ω అన్నాడు. 9/2 BL² ω అన్నాడు, అది కూడా కాదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. V0 minus VC is, this is V0. అర్థమైందా? V0 minus VC, V0 minus VA వస్తే VA minus VC కట్టలేరా, దీంట్లోంచి మైనస్ చేయడమే కదా. ఎలాగో V0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. రైట్. Share this video with all your friends. You have so many friends, you know. That nature is there within you. Friendly nature. That is also one of the assets of a person. Okay. Slow down this. I just erase this.
ఇలా కిందకి పెట్టి ఇది కిందకు వస్తుంది కదా ఈ రాడ్, ఇలా కింద పెట్టి ఇలా క్లోజ్ చేయండి. ఇది హయ్యర్ అవుతుంది, తమ్మ ఇటుపక్క పాయింట్ అవుతుంది అంటే హయ్యర్, ఇది లోయర్. అంటే V0 మైనస్ VA అని రాయాలి, VA మైనస్ V0 కాదు. ఓకే, I'll just erase this. So yesterday there was one wonderful event at Ayodhya. Okay. So our Lord Ram is coming back again. So and he only can expel all the adharma. అధర్మ అంటే ఏంటి? కొన్ని వర్డ్స్కి ఇంగ్లీష్లో మనకి మీనింగ్ ఉండదు, బికాస్ వాళ్ళకి తెలియదు కదా ధర్మం ఏంటి అధర్మం ఏంటి. Okay, next we have one more question. Right, so we'll have some level 2 questions. This motional rotational EMF. So there is a wooden stick and its length is 3L and it is being rotated in a constant magnetic field. That is the question. Constant magnetic field is directed into the plane of the board. Okay. And there is a rod of length 3L. Okay. The length of the rod is 3L and it is rotated about one of its end with a constant angular velocity omega. ఇలా rotate చేసాడు. వుడెన్ స్టిక్ అన్నాడు. వుడెన్ స్టిక్ అంటే నాన్ కండక్టర్, వుడ్ అన్నది. In a uniform magnetic field be perpendicular to the plane of motion. Magnetic field is perpendicular గా ఉందన్నాడు. ఓకే, if the upper 1/3 of its length is coated with copper, ఈ 1/3 portion copper తో కోట్ చేసాడు. 1/3 portion coated with copper. Coated with copper, huh? What is the potential difference across the whole length of the stick? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎలాగో ఉండదు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, ఇది వుడ్ కదా ఇదంతా, ఇక్కడే ఉండదు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఓకే, అంటే మనం హౌ వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్? ద హోల్ లెంత్ ఆఫ్ ద రాడ్ ఇస్ 3L, అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి లెంత్ 2L కదా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి లెంత్ ఎంత? 3L. అంటే నేను ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి చూడండి. ఎక్స్ డిస్టెన్స్ దగ్గర dx ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాం, దాంట్లో ఈఎంఎఫ్ ఎంత? b ఇంటూ ఎక్స్ ఒమేగా ఇంటూ డిఎక్సే కదా. ఈఎంఎఫ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా? 2L నుంచి 3L చేయాలి. ఎందుకంటే ఇదంతా వుడెన్ పార్ట్ కదా, వుడెన్ పార్ట్ లో ఏమి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవ్వదు, వుడ్ నాన్ కండక్టర్ కదా. సరే, అందుకే ఎవరికైనా షాక్ కొట్టింది అనుకోండి, మనం వుడెన్ స్టిక్ తీసుకొని వాడిని పుష్ చేస్తాం. ఆ వుడెన్ స్టిక్ వాటర్ ఉందనుకోండి, మనకు షాక్ కొడుతుంది, జాగ్రత్త. వాటర్ కండక్టింగ్ కదా అక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, b ఒమేగా L²/2, 2L నుంచి 3L, x² 2 కదా, x²
square by 2. అంటే 3l whole square minus 4l whole square అంటే 3l whole square minus 2l whole square అంటే 9l square minus 4l square అంటే ఎంత వస్తుంది 5l square వస్తుంది అంటే 5bl square omega divided by 2 అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ ఒకటే మార్చుకోవాలి, అందుకే ఇంత డెరివేషన్ చేశాను. ఫార్ములా ఇచ్చి బట్టి కొట్టేమనొచ్చు కదా. సో డెరివేషన్ is also important because these type of problems can be given. అర్థమైందా? So 5bl square omega by 2 is the answer. So next question. There is a semicircular loop of radius r and this is rotated about one of its end with a constant angular velocity omega in a constant magnetic field. Constant magnetic field మనం కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాం తెలుసా మీకు? ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాం, కంగారు పడిపోద్ది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుందండి మరి? మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ అది ఒకే డైరెక్షన్ లో చూపిస్తుంది కదా, ఎప్పటికీ తిరిగిపోతుందా? ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. వై వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్? మనలో కూడా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, అంత ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యే అంత కరెంట్ కాదు మనది. కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా మనలోని? మరి మెసేజ్ బ్రెయిన్ కి మెసేజెస్ ఎలా రీచ్ అవుతాయి? ఓకే, దట్ మైన్యూట్ కరెంట్ విల్ బి దేర్, రైట్? ఇది ఫార్ములా ఏంటంటే, అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ ఎల్ అని ఇచ్చాడు, ఆ వైర్ ని బెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సెమీ సర్కిల్ అన్నాడు. ఎల్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్, ఇట్ ఈస్ బెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సెమీ సర్కిల్. అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ద సెమీ సర్కిల్ ఎంత అవుతుంది? L/π అవుతుంది. ఇప్పుడు రొటేషనల్ EMF ఎంత? BL స్క్వేర్. L అంటే 2R రాయాలి, ఈ మొత్తం లెంత్ కాదు, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, అదే డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకోవాలి. డిస్ప్లేస్మెంట్ 2R కదా, BL స్క్వేర్ ఒమేగా బై 2. అంటే ఇక్కడ 2 కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2BR స్క్వేర్ ఒమేగా అంటే R స్క్వేర్ అంటే L స్క్వేర్ బై π స్క్వేర్ రాయాలి. L స్క్వేర్ బై π స్క్వేర్. అంటే క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే, ఒక వైర్ ఉంది L లెంత్, దాన్ని సెమీ సర్కిల్ లో బెండ్ చేశాడు. సెమీ సర్కిల్ అంటే ఇదే కదా, బెండ్ చేసి అది అబౌట్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎండ్ రొటేట్ చేశాడు. రొటేషనల్ EMF BL స్క్వేర్ ఒమేగా బై 2. L మటుకు ఇది తీసుకోవాలి, 2R అని తీసుకోవాలి, డిస్ప్లేస్మెంట్ లెంత్ తీసుకోవాలి. ఓకే, మనకి కానీ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు πR అని తెలుసు కాబట్టి R ఎంత వస్తుంది? L/πR. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్. From some practice sheet. Okay. So the topic was difficult. So many questions you have to do. Right. Yes. Right, this is the question from some practice sheet. There is a J-shaped conducting rod, J-shaped like this. Okay, conducting rod is rotating in its own plane with a constant angular velocity omega. Constant angular velocity omega with about one of its ends P. This is the cube in a uniform magnetic field B directed normally into the plane of the paper. Magnetic field local undi, so magnetic field is inside. Okay.
తర్వాత what is the EMF induced across it? This length is L, he has given. This length is L, and this length is capital L, and this length is small l. E length small l actually. So what is this is capital L. What is the EMF induced? That is the question. B L square omega by 2. L ante root over small l square plus capital L square రాయాలి. BL square omega by 2 అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ లెంత్ రాయాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్ప్లేస్మెంట్ లెంత్ ఉంది కదా, అది రాయాలి. అర్థమవుతుందా? సో E comes out to be B into capital L square plus L square into omega divided by 2. That is the answer. Just note it down, dear children. Note it down. Okay, and we will do one last problem from this motional EMF concept, and then tomorrow class we will go for induced electric field. Electric field? Induced electric field. That is actually non-conservative in nature, induced electric field. Tomorrow we'll discuss that. Okay, I'll just erase this. Pause cheskoni note cheskondi. You can pause it or you can go back and you can come back. That is the advantage in YouTube. Zoom lo advantage lede, enakki kelli mundu chuskovam adi. Sare erase చేస్తాను. Right. We have one problem here in this motional EMF, and that could be the last problem for us in this session. So we will do that. Certainly do that. Problems are meant for solving. They should not be a problem for you. Okay, right. This is the question, right? There is a rectangular loop like this. So this is the loop, and this length is 10 into 50 centimeters. PQRS, he said. PQRS. This loop is 10 into 50 centimeters square. Area. This is 10, this is 50. And it is moved, it's placed in a plane perpendicular to uniform magnetic field of 0.5 Tesla. Here a perpendicular magnetic field out undi. What is that? 0.5 Tesla magnetic field. Okay. And it is pulled out of the field region with a constant velocity 2 meters per second. 2 meters per second to body lavutunadu. Adavuna. At a certain instant shown in the figure, QR is outside the field region. QR bite on the field bite on the QR. Okay. The resistance per unit length of the wire is 1 ohm per meter. Resistance per unit length of the wire is 1 ohm per
మీటర్, అది సెంటీమీటర్స్లో ఉందా? 1 ohm per centimeter అనుకుంటాను, మీటర్ కాదు. 1 ohm per meter అనుకుందాం. ఓకే, 1 ohm per meter. ఇదేమో సెంటీమీటర్స్లో ఉంది కదా ఇది. ఓకే, వాట్ ఈస్ Vp minus Vs? ఓకే, what is Vp minus Vs? This one, Vp minus Vs is equal to how much? 4 options you have. 11/20 minus 11/20. Okay, 120. 11/120 minus 11/120. 1/120 minus 1/120. ఇప్పుడు ఇలా పెట్టి ఇలా క్లోజ్ చేయండి. ఇలా క్లోజ్ చేస్తే ఇది కరెంట్ ఎప్పుడు లోయర్ టు బ్యాటరీ లోపల లోయర్ టు హైయర్ అవుతుంది. అంటే Vp మైనస్ Vs రాస్తే మనకి యాక్చువల్గా మైనస్ రావాలి. అంటే మన ఆన్సర్ బి కానీ డి కానీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ లోయర్. బ్యాటరీ లోపల కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది అంటే లోయర్ నుంచి హైయర్. దిస్ ఇస్ సర్వింగ్ లైక్ ఎ బ్యాటరీ ఆఫ్ EMF BLV. రైట్, ముందు కరెంట్ కడదాం. లెట్స్ క్యాలిక్యులేట్ ద కరెంట్. What he is asking here, Vp minus Vs. Okay, current we will calculate. Current enta current is BLV divided by resistance. Okay, B enta 0.5. Length of this part of the rod enta, this part. Idi length negligible, thickness negligible. Akkada EMF raadu ikkada. Ikkada elago ledhu, magnetic field బయట ఉంది. ఇది లెంత్ ఇది నెగ్లిజిబుల్ కాదు కదా. BLV L ఎంత కదా 10 సెంటీమీటర్స్. 10 సెంటీమీటర్స్ అంటే 0.1 కదా, 0.1 మీటర్స్. V ఏమో 2 డివైడ్ బై రెసిస్టెన్స్. రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ మొత్తం రెసిస్టెన్స్ ఎంత 50 + 50 100. అంటే ఇక్కడ 50 సెంటీమీటర్స్, ఇక్కడ 50 సెంటీమీటర్స్, 100 సెంటీమీటర్స్. ఇక్కడ 10 సెంటీమీటర్స్, ఇక్కడ 10 సెంటీమీటర్స్, అది 20 సెంటీమీటర్స్. అంటే 1.2 మీటర్స్ ఉంది. 1 మీటర్ కి 1 ఓం ఉందన్నాడు. అంటే 1.2 మీటర్స్ కి 1.2 ఓమ్స్ ఉంటుంది రెసిస్టెన్స్. ఓకే, ఎందుకంటే కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు మీరు చూడండి ముందుగా. వెయిట్ చేయండి, కరెంట్ ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేసిందని చెప్తాను. దిస్ ఇస్ 0.6 అంటే మనకి 5/6 into 10 power minus 1. That's it. 5/6 into 10 power minus 1 amperes. That's 0.5/6 and random. 0.5/6 amperes, right? Now, what is the EMF? What is the potential difference across S and P? ఖచ్చితంగా ఎస్ అనేది హైయర్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంది. Vs మైనస్ Vp అని రాద్దాం. Vs మైనస్ Vp, E మైనస్ IR అని రాయాలి. ఇది ఒక బ్యాటరీలో పనిచేస్తుంది కదా. దిస్ ఇస్ సర్వింగ్, దిస్ ఇస్ అట్ హైయర్ పొటెన్షియల్, దిస్ ఇస్ అట్ లోయర్ పొటెన్షియల్. కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద బ్యాటరీ. అండ్ కరెంట్ ఫ్లో అయితే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుందంటే E మైనస్ IR అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? EMF ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. EMF ఎంత? BLV ఎంత వచ్చింది మనకి? BLV 0.5 into 0.1 into 2 అంటే ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఇది 1 కదా, 0.1 volts. 0.1 మైనస్ I ఎంత? 0.5/6. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? 10 సెంటీమీటర్స్ రెసిస్టెన్స్. అంటే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇదే తీసుకోవాలి, మొత్తం కాదు. ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? 10 సెంటీమీటర్స్ అంటే 0.1 ohms కదా. దిస్ ఇస్ 0.1. ఓకే, 1 మీటర్ కి 100 సెంటీమీటర్స్ కి 1 ohm ఉంది. 10 సెంటీమీటర్స్ కి 0.1 ohms కదా రెసిస్టెన్స్. 0.1 బయట తీసేస్తాను. తీద్దాం. 6 LCM ఇక్కడ. 6 minus 0.5 వస్తుంది. 6 minus 0.5 అంటే ఎంత? 5.5. ఓకే, అంటే 5.5/60.
5.5 by 60. 55 by 600. 55 by 600. 5 తో మల్టిప్లై చేద్దాం పైన కింద. క్యాన్సిలేషన్ అంటే ఇక్కడ 11 వస్తుంది, ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 120 వస్తుంది. కాకపోతే మన ఆన్సర్ -11/120. ఇది ఆన్సర్. ఇది యాక్చువల్గా విఎస్ మైనస్ విపి వచ్చింది మనకి. ఆడ ఏం అడుగుతున్నాడు? విపి మైనస్ విఎస్ అడుగుతున్నాడు. సో ఖచ్చితంగా మనకి ఎస్ అనేది హయ్యర్ పొటెన్షియల్ గా ఉంది. కరెంట్ ఎప్పుడు బ్యాటరీలో ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? లోయర్ టు హయ్యర్ ఫ్లో అవుతుంది. బ్యాటరీ బయట హయ్యర్ టు లోయర్. ఓకే, బ్యాటరీ బయట హయ్యర్ టు లోయర్. రైట్. సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్? we have to calculate vp minus vs. vp minus vs is -11/120 volts. Okay, just note it down, dear children. Okay, this ends today's class. Today is August 6th and our Independence Day is approaching. There won't be any class or any video session on the Independence Day. You have full freedom. Please share it to all your friends on all the walls, Facebook walls and all. It is only a request, okay? Bye.